Yes. Let me start today lecture as we are today is somewhat late. No, please sorry about this one. Today our goal is to know about the resolution of a force. Resolution of force. So, how this is the nothing but it is the vector resolution only. A force is also vector only. So, just we are resolving like a force is two components. Let me take is the x axis, this is the y axis. One of the force is working in this direction. So, let me take this force magnitude of the force is F. Now, the angle of force is making with the x axis is the theta. Now, our goal is to resolve this force as a two component as x direction and y direction. So, this is a very easy only. If the vector is the a bar is value magnitude of vector is the a, then what is this vector? What is the component vector along the x direction is you already well familiar, a cos theta. Instead of a, instead of a we are having force magnitude of the. Yes, this is the f cos theta, along y direction value is equal to f sin theta. This is only we are resolving here. F sin theta only we are having. Now, now here is the in the similar manner, sometimes the force may not be in the same direction, sometimes this may be having in the different direction. Let me take one small example, you can easily understand why we are taking this example. Let me take, here is the one inclined plane is there like this is the inclined plane. So, the angle of inclined plane is the theta. So, one of the object is there, let me take this object is the weight of the object, the mass of the object is m on this inclined plane. So, you already well familiar, the weight of the object will act in downward direction, sorry, where how to do this, yes. So, this is the weight of the body will act vertically downward direction due to the acceleration of force. So, this is the weight of the body which is acting downward direction, that W is equal to mg. So, now our goal is so this weight is I need to resolve as the two component, one is the vertical direction component, another one is the horizontal component, like this I need to resolve. So, this direction value and this direction value I need to resolve. So, will you please look on this one, if it is the theta, this value must be theta. How we need to know means, let me draw one small let me do one small see, please look on here. So, this is the line. So, here is the horizontal line. So, if it is the theta means this angle must be theta only. So, will you please look on this one, if it is the theta means this line and this line are particular lines. So, this angle between this one is the 90 degrees because of they are perpendicular lines. So, if it is the theta means what about this small portion value, what about this small portion value, this value is equal to 90 minus theta. Are you getting or not? Hello. So, because of these two lines are theta means here also same angle I drawn. So, this is also theta, but what I am taking, these two lines are perpendicular lines. So, this total angle between these two is the 90 degrees, this is the 90 degrees angle. So, this portion is the theta means the remaining portion angle is equal to 90 minus theta. Once again I am coming to this one. So, this line let me take another color, it is better for you. So, let me take this line and this line are perpendicular lines. If it is the 90 minus theta, this total angle is the 90 degrees. What about this angle? Sima, this is theta only. So, that is why this is the theta I am writing. So, now, so this diagram I want to write every time. So, you need to take care about this one. So, the weight of the body is working downward direction is the mg. So, the vertical line, the normal line which is drawn, this one, that is also that angle must be theta. Now, our goal is I need to resolve this weight as a two component, one is the vertical direction component, another one is the horizontal direction component, this direction and this direction. Let me take this the adjacent side of the weight. What is this component? See, the adjacent weight will get the adjacent side vector is coming f cos theta. So, f cos theta means what about this weight along this direction? W into cos theta, W into cos theta, that is equal to mg into cos theta. Are you getting or not? Is it correct or not? Hello.
So now come to this now come to this direction. Okay, now I will do once again, you can easily understand. Please, once again I am taking this one, once again I am taking this one. So it is the inclined plane. So on the inclined plane one object is there. So the angle of inclination of the plane is the theta. The weight will act downward direction like this direction, W is equal to mg. So just now we understand that one. So the angle, the vertical line which is inclined plane, this line it will make the angle is the theta only, the same angle will come to the this theta only. Now our goal is to resolve this weight as a two component, one is the horizontal component, another one is the vertical component. You already well familiar, if the vector is there, the adjacent side of the component is equal to the same vector with multiplication of the cos theta. Here is the vector is the mg. What is the adjacent side? Adjacent component means this is the angle, this is the adjacent side. So that is equal to what is this? What is the weight of weight? What is the component of yes, component of weight along this direction is equal to W cos theta, or simply I can write is equal to mg cos theta. In the similar manner, will you please look on this one? It is the vertical direction component. This is the vertical direction component. So the vertical direction component is equal to same vector with sin theta component we are getting. So what is this value? How can here this is the vertical component. So that is equal to W sin theta will get, otherwise we can write a mg sin theta we will write. Mg sin theta we can write, no issue about this one. So in this is the problem, this is the small concept we need to resolve sometimes. Let me take one small problem, you can easily understand why are we studying this one. Let me take one small problem. So okay. Yes, now do this problem, very simple problem I am taking. So first I am taking the one of the force is acting like this. So this is the force which is acting like this. The magnitude of the force, the magnitude of force is equal to 10 Newton. So now the angle of force is which is making with the 30 degrees angle. So my goal is what is the force along x direction, what is the force along y direction, that is our goal. This is the problem. So sometimes we need to solve this one. So instead of f, yes, along this direction 10 cos 30 degrees. So that is equal to 10 into cos 30 degrees equal to root 3 by 2. Root 3 by 2, that is equal to 5 root 3 Newton. So along this direction means along this direction is equal to 10 sin 30 degrees, that is equal to what is this? That is equal to what is this value? 10 into 1 by 2, that is equal to 5 Newton, 5 newtons. Now in the similar fashion they may ask the question like this, in the similar fashion they may ask the question like this, this is the inclination object, this is the angle of inclination is equal to 30 degrees. One of the object is on this inclination plane is having the mass of the object is equal to 1 kilogram. So what is the acceleration due to gravity here is equal to 10 meter per second square. They may give like this. They are asking that what is the weight component which will act along the horizontal, along the parallel to the inclined plane. So this is this value they are asking. What is the weight of the object which is acting parallel to the inclined plane? This value they are asking. What is this value? So let me write the problem. What is this? What is the weight component, W component which is acting parallel to plane, they are asking that one.
So, will you please look on this one. So, the weight they won't give every value. So, the weight will act downward direction, this is the downward direction, the W is equal to mg. What is this mg? M value is equal to 1, g value is equal to 10, that is equal to 10 Newton, mg is equal to 10 Newton. So, otherwise kg meter per second I have to. So, yes, now we need to draw a perpendicular line, this one. So, what is this angle? This angle already we know how much angle will be, the same angle will come to this one. So, that is the 30 degrees. So, what is this value? Now, come to tell me this value, what is this value? That is equal to W sin theta. Yes, W is equal to 10 into sin theta is equal to sin 30 is equal to 1 by 2. So, that is equal to 5 newtons. What about this vertical direction? This is the weight parallel to the inclination fine is equal to 5 newtons we got. Weight perpendicular direction. Perpendicular direction is equal to so this is equal to W cos 30 degrees. So, that is equal to 10 into cos 30 is equal to root 3 by 2, that is equal to 5 root 3. This is the value. They may ask the question like this. So, just I introduced this concept for the solve the problems only. So, I hope this is the very easy only, na? I hope this is a very easy only. I hope. Okay. Now, now let me go to the another concept. So, the board is not responding, that is why I am every time I am saving with a new slide. Now, let me go to the this is coming only one page, that is why I am going I am taking another board. So, now let me go to the another concept. See, sometimes due to the more than two forces, the object is maybe at equilibrium. So, how can you say that as per the Newton second law, as per the Newton first law. So, the object must be equilibrium if the resultant force acting on the object must be 0. So, as per the Newton second law, we are going to the another concept. This will use to solve the problems only. We are not directly, there is no any importance role in the theoretical exam. That is why, but we will use this concept to solve the problem. So, let me go to the another concept. So, as per the Newton second law, as per the Newton first law, Newton's first law. So, as per the Newton first law, so if there is no external force as acting on that object, or the resultant force value is equal to 0, the object may be at rest or it will move in the uniform velocity. That is the concept. So, what does it mean the resultant force is 0? That the sum of the all forces is must be 0. So, the object must be at rest or move with uniform velocity, when the resultant force will be 0. That means the sum of the all forces, the vectorial sum of the all forces must be 0. That is the main concept, main statement is given by the Newton first law. Let me take, here is the one of the object is there, one force is acting like this one, F1 direction, another force is acting to opposite direction F2. If this object must be at rest, if and only if the F1 is equal to F2, F1 value is F1 is equal to F2, or we can write is the sum of the F1 force plus F2 force must be equal to 0. Then only this object must be equilibrium. So, the statement, the above statement can be written as, see, will you please look on this one.
So, F1 plus F2 I am writing. The above statement can be written as see the sum of the all forces which is acting on the x direction must be 0, the sum of the all forces which is acting y direction must be 0. So, will you please let me write this, and force is the vector component. Na? See the sum no, I am taking this the vectorial sum f1 bar plus f2 bar. So, if you add this one means f opposite direction means minus you need to take. So, then the sum of the all forces which is acting on z direction must be 0, then only the object must be rest or move with a uniform velocity. Will you please write this one? When the object must be at equilibrium, the vectorial sum of the x direction component must force component must be 0. The vectorial sum of the y direction components of the all forces must be 0, the vectorial sum of the z direction component force must be 0, then only we will say that the object must be at equilibrium. Otherwise if any one direction the force is not equal to 0 means then we will say that that object is not at equilibrium position, that is say that it is the resultant force is not equal to 0. That is the value, that is the statement we are taking. With the help of this one we need to solve some problem. Otherwise let me do one simple example, you can easily understand. So, let me take here one let me take here, yes please. Yes, let me take this one. This is the force F1 is acting like this, F2 is acting like this, one of the force is acting F3. So, as per the definition what I am saying, the sum of these all forces must be 0. Then only this object must be equilibrium at this point, then only the object must be equilibrium. So, that means what does it means? If the point is equilibrium means if the point is at equilibrium means if the point is at equilibrium yes, the sum of the f1 plus f2 plus f3 must be equal to 0, then only this point must be equilibrium. So, this is the very important statement. Based on this one they may ask some problems, based on this concept they may ask the problems. Let me go to the one of the small problem, you can easily understand. You can easily understand why we are taking this concept. Let me take one problem. See here is the two forces are acting. So, let me take one force is acting like this, one force is acting like this, one force is acting like this. So, now let me for this one, for I am taking for your easy understanding, one of the force is also acting like this. So, this is the F1 force is acting like this, this is the another force 4 Newton force is acting like this, this is the another force 8 Newton force is acting like this, this is the another force F2 force is it sir? Okay, wait, this is not visible. Hello, will you please look on this one, this is not visible. Hello, board is not visible. Hello, clear na? Clear. Now okay na? Yes, okay, S4 okay. What about S5? S5 is it work? Okay, it is taking some time. Okay na? Now I am not writing anything. Is it working na? F1 is okay, F2 is okay, 4 Newtons okay, 8 Newtons okay. Now it is okay na? S6 okay. Now S6 now okay, done. Now we are applying this Newton first law. If the object is at equilibrium, let me take the point O is at equilibrium. So, they are asking if point O is at equilibrium, if the point O is at equilibrium,
equilibrium. They are asking what is the F1 value and F2 value. So, F1 is equal to question mark, F2 value is equal to F2 value is the what is the question mark they are asking. Now let me take this, wait ma. So, let me take these angles also. This angle is equal to 30 degrees, this angle is equal, if it is the 30 degrees is equal to this angle is equal to 60 degrees. So, this angle is equal to 30 degrees. Now, they are asking this one. So, how to use this concept? They are given. So, how many forces? Here is the first force, here is the second force. Now, tell me here is the third force. They are asking the four forces they are giving. They are giving the only one concept. The point O is at equilibrium. When the point is at equilibrium, so we know that we are going to solve this one. We know that. No. Here we cannot use the Lami's theorem. Here is the four forces are there. Lami's theorem can be applicable only three forces. We know that the point O will at equilibrium 1 o'clock will at equilibrium sigma f of x is equal to 0, comma sigma f of y is equal to 0, comma sigma f of z is equal to 0, then only this point must be equal. So, the sum of the all forces which are acting along the x direction must be 0, the sum of the force which are acting on the y direction must be 0, the sum of the forces which are acting along the y direction must be 0, then only the point must be equilibrium. This concept we discussed in the just now. Now, resolve this component along a vertical direction and horizontal direction. Let me take this axis, let me take this the x axis, let me take this the y axis. Now, resolve this component. I am starting from first one. So, the first force is only acting along vertical direction, no issue about this one. We cannot resolve this on vertical horizontal x direction because of it is acting only on y direction. Now, come to the second force. F2 is acting 30 degrees. We need to resolve along this direction force. What about this one? So, F2 cos. What about component of this force along the x direction? F2 cos 30 degrees. Cos 30 degrees is equal to root 3 by 2. Directly I am writing. Otherwise, let me write this one. F2 cos 30 degrees, that is equal to root 3 by 2. Now, come to this one, vertical direction vertical direction F2 value. Vertical direction F2 value is equal to F2 sin 30 degrees. That is equal to what is this value? F2 into sin 30 is equal to 1 by 2. Okay, let me write this one. So, now come to the third force. Third force is acting bowling along x direction, no issue about this one, because of if the force is acting along one particular direction means we cannot resolve this along opposite to the perpendicular to the other direction, because of this the value of component to the particular direction perpendicular to other direction is equal to must be 0. So, F2 is acting bowling along x direction, no issue about this one. Now, come to the F4. F4 is acting with 60 degrees as your choice. Now, if you want to take 30 degrees means you go for 30 degrees, otherwise if you want to go to the 60 degrees means choice is yours. Now, I am going to by taking the 60 degrees I am taking. Now, resolve this 4 Newton along x direction. What is this value? So, F4 cos 60 degrees. F4 cos 60 degrees. F4 is equal to 4 Newton, cos 60 is equal to 1 by 2 that is equal to 2 newtons. So, what about this vertical component along vertical direction value? So, that is equal to 4 into F4 sin 60 degrees, that is equal to that 60 degrees is equal to F4 is equal to that is equal to 4 root 3 by 2. Now, once again I am drawing the all values with a small diagram. Now, I am taking this direction. How many forces are acting in this direction? One force F1 is acting. How many forces are? One more force is acting
4 root 3, 2 root 3 force is acting, this value I am taking, 2 root 3 force is acting. So, one more force is acting, 2 root 3 force is acting. Now, come to this direction, how many forces are acting? So, one force is acting 8 Newton, another force is acting, what is that force? That is the 2 Newton force is acting, that is the 2 Newton force. Now, come to the downward direction, how many forces are acting? Only one force is acting, F2 by 2. So, F2 divided by 2 force is acting. Now, come to this direction, how many forces are acting in this direction? Only one force is acting, that is equal to F2. F2 into root 3 by 2 is acting. As per the condition, what is this one? The vector, the sum of the all forces along x direction must be 0, the sum of the all forces along y direction must be 0. So, use this concept, you can easily solve this one. Now, I am taking sigma f of x is equal to 0. Sigma f of x is equal to 0 means with help of this one along x direction values, along x direction magnitude values I am taking. Will you please look on this one? No. What I told you, the force which is acting. No. Will you please look on this one? See, this is the force. Yes, see, this is the x direction. This is the positive x direction. This is the positive y direction. If we go to the opposite direction, means negative x direction. So, now come to this one. So, the first one is the 8 newtons is acting, the second one 2 newtons is acting. See, now negative sign of F2 root 3 by 2 is equal to 0. Now, see, this is the 8 plus 2 is equal to 10, 10 is equal to I am sending this right side. So, F2 into root 3 by 2. So, I am sending to this side, that is equal to 20 divided by root 3 is equal to F2. 20 divided by root 3 is equal to F2. Okay, na? So, the force is the newtons, na? F2 we got. So, similarly, by applying the same concept along vertical direction, so similarly I am applying the same concept, sigma f of y is equal to 0, you can solve this one. Will you try to solve this one also? Try to solve, ma. I am not explaining, I am directly writing this one. Yes, yeah. So, first to write F2, na? F1 is then F1 plus, so 2 root 3 minus negative direction is going F2 by 2, that is equal to 0, but F2 value we already known, so I am substituting that one, F1 plus 2 root 3 minus 20 divided by root 3 divided by 2, that is equal to 0. This page is very less space we are having. So, I will try to use better. Now, send this to this one, it will multiply to the throughout the equation. So, that is equal to 2F2, otherwise I will send this one. So, okay, denominator by denominator means numerator will come. So, F1 I am not multiplying this one, F1 plus 2 root 3 minus 40, na? Minus 40 only, na? Is it 40 by root 3, that is equal to 0. Now, I am taking LC as a root 3 is the LC. So, that is equal to root 3 F1 plus 2 minus 40, is it correct only, na? Is I am doing any wrong mistake? Divided by root 3, that is equal to 0. Okay, no issue, this is the 38 will come, na? Somewhere I am doing mistake. Okay, no issue. Any issue? Edana issue undamma? ఆయన అన్నది కరెక్ట్, అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది. ఎస్ ఆయన చెప్పింది నాకు అర్థం. ఎస్ అర్థమైంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డినామినేటర్ బై డినామినేటర్. సి ఇట్ ఈస్ ద సమ్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై సమ్ వాల్యూ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 1s are 2 10s are. So, here I did mistake, it is not 10.
it is the 10, correct amma, thank you, 10, okay na. So it is not going to this one, just this value is equal to 20 divided by 2 root 3 will come, this total value 20 divided by 2 root 3 will come. So here is the 10, so this is the 10, let me take, ekkadamma idi 2 na, yes, very good, 3 will come, okay na, 3 will come. So that is equal to 6 only, correct only. So now do this problem. So 6 minus 10 is equal to 4 by root 3. I am sending this total value this side because of less space is here. So 3 root 3 into f1 is equal to 6 minus 3 is equal to 4 by root 3. Now I am sending root 3 this side, root 3 this side means what is this value, f1 is equal to 4 by 3, 4 by 3 is the correct answer. Here is the answer. No, wait ma, it is wait, please, here I did small mistake, so if I am taking the LC means the total root 3 will come up to here, total root 3 will come to up to here, then root 3 I am sending, this root 3 I am sending to this side, that is equal to 0. So that is equal to 6 minus 10 is equal to 4 will come, that minus 4 I am sending means plus 4 will come. Here I am doing wrong, So what is this situation? Yes, root 3 f1 minus 4 is equal to 0. This is the equation, because of I am sending this root 3 to left side, that is equal to root 3 f1 is equal to 4, then f1 is equal to 4 by root 3, okay na. Hello, okay, that is the f1. So no, you don't expect f2 is equal to 0, you cannot expect ma, because of here the forces are addition of all forces, no, addition of all forces must be 0, you can cross verify this one. చూడండి ఇక్కడ మనకు మొత్తం ఫోర్సెస్ నీకు తెలిసిపోయినాయి, ఇప్పుడు f2 తెలిసిపోయింది, f1 తెలిసిపోయింది, f3 తెలిసిపోయింది, f4 తెలిసిపోయింది, f5 తెలిసిపోయింది, సో సారీ f4 దాకా తెలిసినాయి, అన్నిటినీ యాడ్ చేసి కరెక్ట్గా 0 వస్తున్నాయా లేదా చెక్ చేయండి, అప్పుడు నీకు కరెక్ట్ వస్తుందా లేదా తెలిసిపోతుంది. అడిషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్ను యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట, దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు సీ. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దే విల్ యూజ్, దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ద రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ది వెక్టార్ను ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుందాం. లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ కాన్సెప్ట్, ఇంకో కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం. సో I already told you these concepts are not important for your theoretical exam, but that is the very important for the కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ కాన్సెప్ట్. నౌ యూ ఆల్రెడీ వెల్ ఫెమిలియర్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్, వీఆర్ టేకింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్, దట్ ఈస్ ద కామన్ ఫోర్సెస్. So the common forces we are discussing, which are come across in the Newton laws. So in that one we are going to the first forces is the weight. Weight is the first force we are taking, weight. So weight will denoted with the W. What is the definition of weight? Weight is nothing but it is the gravitational force which is acting on the object. So it is the gravitational force which is acting on the massive body or object is nothing but weight. So weight is nothing but it is the gravitational pulling force. It is the gravitational pulling force on an object.
So, what is the mathematical definition, what is the mathematical equation for weight? Weight is equal to mass of the object into g is equal to acceleration due to gravity. So, where m is equal to mass of the object, where m is equal to mass of the object, where g is equal to acceleration due to gravity, due to gravity. So, this is the first force we are going, first force we will we need to know about in the Newton laws. Now, second force is the normal reaction. So, the second force is the normal reaction. This is also force only, second force. What is the normal reaction force? See, the normal reaction force is nothing but it is the contacting force. So, it is the reaction force which when the two object in the contacting. So, when the two object in the contact, this is the reaction force. So, as per the Newton's second law, there is every action there is an equal and opposite reaction. So, this force will come across, it is the reaction force, it is the reaction force when the two objects are in contact. So, normal reaction is the contacting force, it is a contacting force, contact force between the two surfaces, between the two surfaces, between the two surfaces when they are in contact, when they are in contact. So, will you please when they are in contact. So, what is the important point we need to do means, let me take one small example. One table is there, on the table one book is lying on the table. So, the weight of the object will always work in the downward direction, that is equal to weight of the object is equal to W is equal to mg if the book mass is equal to m. So, as the one force is acting in downward direction, one force is this force is acting on the table. So, the book weight is nothing but force. The book is applying the force on the table, that is the first force. Let me take this is the first force. As per the Newton second law, Newton third law, where for every force there is an equal opposite force will be act. So, that means definitely some of the force will act on the book by the table, that force is named as the normal force. This is the normal force. This is the normal force because of they are in contact. So, the normal force is acting always to the, it is the contacting force between the two surfaces when they are in the contact. So, one of the important point we need to remember here, normal force will always act perpendicular to the surface. Normal force will always work perpendicular to the contacting surface, to the contact surface, this will work. So, this is a very important. So, let me take one or two examples, you can easily understand how the normal force will act. Let me take this, the horizontal surface means you cannot you may not get any doubt. Let me take one inclined plane, you will get easily. So, let me take this the object, let me take this is the one surface, one of the inclination plane is there like this, the angle of theta is theta, one of the object is lying on the inclined plane. So, as per the gravitational pulling force, the weight is acting downward direction, W is equal to mg. Then as per the normal force point, so the normal force will always act in the due to the contraction of these two bodies, the normal force is acting perpendicular to the surface. Will you please look on this one, these two angles are the angle between the contacting surface and normal reaction force, they are 90 degrees. So, this is the normal force, which is acting on the object. So, will you please, normal force is acting like this direction, weight is acting like this direction, that is the very important. This is the this point is we are going to utilize. They may ask the question, find out the normal force, two different type of problems they may ask the question. Now, let me go to the third case.
otherwise one of the object is the two objects are lying one by one, like this two objects is lying. So, let me take this the object m1, let me take this the object m2. So, m2 will act, the weight of the object is equal to W is equal to m2 into g. What is the normal force? Normal force will act in the perpendicular direction. This is the normal force will acting, this is the normal reaction or normal force. Normal reaction or normal force, this will acting particularly perpendicular. Now, another one, let me take one more example. This is the object is the m1 here, another force is object is the m2. So, this normal force will act, the normal force will act like this direction one object, the normal force will act another object like this direction. So, this is the normal force n1, normal force n2. First normal force acting by the m2 object, second normal force is acting by the first object n2. So, like this every time normal force will act perpendicular to the contacting surface, that is the very important. Here is the contacting surface, they are acting perpendicular direction. Here is the contacting surface, they are acting in the particularly perpendicular direction. Yes, please. స్టోన్ వాల్కు హ్యాంగ్ చేసి ఉన్నామా అంటే let me take like this, this is the wall, vertically wall direction. Now here you are taking, this is the hanging force, okay na, this is the stone is hang, rope, okay. Now come to this one, now with help of the rope, like a pendulum, you are saying it is a pendulum, okay na, done. Now come to this one, this is the weight of the object is acting now, W is equal to mg. So, the contacting rope is here, this is the contacting point, you can take contacting point here, here is the normal force is acting in vertically upward direction. Okay, no issue about this one. Here is the normal force is acting at this point, this is the location of the normal force. Otherwise on the rope the tensile force will act, this is the T is the tensile force is acting. This due to this one the normal force will generate on the contacting surface of the wall, okay na? Hello. Now let me go to the another concept, tensile force. Now tension or tensile force, 115. Okay. Now another force is the tension or tensile force. Tension, it will denoted with the T. We are discussing the small common forces which will come in the Newton laws. That is the important point we are taking. See, when the tensile force will come means when the object is connected through a string or rope, the force which will be generated in the string due to the tendency of the extension, that force is named as the tensile force or tension in the string. Let me write the definition. They won't ask the definition. This is the competitive spirit we are discussing. That's why they won't ask any definition like it. But we need to know this one. When a body is connected, through a string or rope, so then a force is acting on the body on the string. If a force is acting on the string to pull the body, then the force which is generated on the string, along the opposite direction of the applied then force which is generated in the string is called tensile or tension.
tension. Will you please easily understand about this one? Let me take, this is the body, this body is connected with rope, this is the rope, we are applying the force on this rope, one force is acting, one force is applied. Yes, both are same. So now one force is acting on the F force is acting. So now we are planning to pull this object with the help of, this is the string. So with help of this string means definitely some opposite direction force will be generated. That force is named as the force which is generated on the string, that is named as the tensile force, that is the tensile force of the string. T is the very important, that is the string. So some of the important points we need to remember this one. See, always the tensile force will act, the tensile force will, what are the important point we need to remember about the tensile force means, important points about tensile force or tension. So what are the important points we need to remember about the tensile force means, first one means the force which is acting on the body, see the direction away from the point of contact, always the tension will be away from the point of contact, that is the very important, the tension will away from the contacting point. So let me take this one, the tension is always away from the contacting point. So first one, the tension act on the body in the direction away from the important point, this one, away from the point of contact. So first one, see, that means if the contacting point is there, so that the tension will act on that contacting point always away from this one. Let me take this one. See, this is the contacting point, we are applying the force in this position, tension direction is like this direction. So what about this contacting surface? In this direction contacting point is there, when the object, the tension will act in this direction like this direction, this is the tension direction about this one. So every time the tension will away from the contacting point. Now let me take one small example, pendulum example I am taking. So let me take, this is the roof, one pendulum is contacting like this, the weight of the object is like this, W is equal to mg. So here is the tension will direction, what is the tension direction? Like this direction tension. Now come to this situation, now come to here, this is the point of contact, this is the point of contact is the A, now point of contact is the B. Now what is the tension direction? Like this, downward direction, this is the downward direction, tension direction, that is the very important. So the direction of the, see the direction of the tension, the tension acts on the body in the direction of away from the point of contact, always it will act away from the contact point, that is the very important. Now let me go to the another important point. See, ఏం లేదమ్మా, టెన్షన్ అనేటువంటిది దాని యొక్క డైరెక్షన్ అనేటువంటిది కాంటాక్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది ఎప్పటికీ కూడా. నువ్వు కాంటాక్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి చూస్తే దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటున్నాను. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను పెండులం తీసుకున్నాను. ఏం తీసుకున్నాను అయ్యా అంటే, పెండులంని ఒక స్ట్రింగ్ చేత కనెక్ట్ చేశాను. ఇదిగో ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది ఇక్కడ, ఇది ఒక స్ట్రింగ్, ఈ స్ట్రింగ్ని నేను కనెక్ట్ చేస్తే ఇది ఒక పెండులం బాబు ఉంది ఇక్కడ. సో బాబు యొక్క మాస్ అనేది కిందికి పనిచేస్తుంది, W=mg. ఈ పాయింట్ దగ్గర టెన్షన్ ఎలా ఉందయ్యా అంటే పైకి పనిచేస్తూ ఉంటుంది, టెన్షన్ అనేది పైకి పనిచేస్తుంది. అదే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేటువంటిది రూఫ్కు టచ్ చేసి ఉన్నాం. సో నౌ కమ్ టు దిస్ వన్, ఇక్కడ రూఫ్ కనెక్ట్ చేసి ఉంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర టెన్షన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే కిందికి ఉంటుంది. ఎందుకు? ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే స్ట్రింగ్కు ఆ కాంటాక్టింగ్ పాయింట్కి అవే ఫ్రమ్ ది కాంటాక్ట్ నుంచి బయట వైపుకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది టెన్షన్ అనేటువంటి. ఇక్కడ చూస్తే టెన్షన్ ఇలా పనిచేస్తుంది, ఇక్కడ చూస్తే టెన్షన్ ఇలా పనిచేస్తుంది. అదే నేను రాసింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది. డౌట్ క్లారిఫై అయిందమ్మా? హలో, ఓకే.
Clear, I hope. Now let me go to the another one. చూడండి, సమ్టైమ్స్ ద స్ట్రింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటి థ్రెడ్ అనేటువంటిది ఇట్ మే బి ఎక్స్టెన్సిబుల్, ఇట్ మే బి ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్, బట్ యాజ్ పర్ అవర్ ఫిజిక్స్ వీఆర్ ఫీలింగ్ దట్ ఆల్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్. ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్ అంటే సాగబడవు, అంటే లాగితే నువ్వు సాగబడవు అనమాట. సాగబడవు. ఇప్పుడు రబ్బర్ బ్యాండ్ కాదు మనం తీసుకునేటువంటి స్ట్రింగ్స్, దారం లాంటిది. దారం ఎప్పుడు సాగదు, లాగితేనే తెగిపోతుంది అంతేగాని సాగదు. సో దట్ మీన్స్ ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్ స్ట్రింగ్ అంటాం వాటిని. సో if the string is inextensible, if the string అంటే కనెక్ట్ చేసినటువంటి వైరమ్మ, if the string is inextensible, then the magnitude of the acceleration by the all bodies, number of bodies connected to the string is always same. నువ్వు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా కనెక్ట్ చేసేసే స్ట్రింగ్తో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది యాక్సలరేషన్, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ magnitude of acceleration of any bodies connected to the string, connected through the string ఈజ్ సేమ్. ఒకే విధంగా ఉంటాయి అంటున్నాను, అన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి అంటున్నాను. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నేను 2 ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ M1, వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ద M2, ఇంకొక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఫోర్స్ అప్లై చేసి దీన్ని లాగేస్తున్నాను. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుందో ఈ ఆబ్జెక్ట్ కూడా అంతే యాక్సలరేషన్తో వస్తుంది. ఏమ్మా మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఒక కారు ఉందమ్మా, కారుకి రెండు కార్లు నేను కనెక్ట్ చేసేసి ఇంకొక కార్తో నేను తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను. ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేసి తీసుకెళ్తున్నాను. అన్నీ ఈ తాడు కట్టినటువంటి తాడు అనేటువంటిది ఎక్స్టెన్సిబుల్ కాదు. ఈ తాడు అనేటువంటిది ఎక్స్టెన్సిబుల్ కాదు. అంటే ఫస్ట్ కారు ఎంత యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుందో వచ్చేటువంటి అన్నీ కూడా అంతే యాక్సలరేషన్తో వస్తాయి. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, ఓకే, డన్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో ఎప్పుడు ఇది సాధ్యపడుతుంది అంటే, సో ద స్ట్రింగ్ మస్ట్ బి ఎక్స్టెన్సిబుల్ కాకూడదు. అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. 2 పాయింట్లు రాశానమ్మా. ఫస్ట్ వన్ ఏం రాశానయ్యా అంటే అవే ఫ్రమ్ ది కాంటాక్టింగ్ పాయింట్ అనేది రాశాను. రెండోది ఏం రాశానయ్యా అంటే దే ఆర్ ఇన్ ద ఇఫ్ ద కనెక్షన్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి యాక్సలరేషన్స్తో ఉంటాయి అనేటువంటిది రాశాను. లెట్ మీ గో టు ద థర్డ్ వన్. ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ మాస్లెస్, ద ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ మాస్లెస్. అంటే ఇది అజంప్షన్ మాత్రమే. వై ఆర్ టేకింగ్ ద మాస్లెస్ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు ఒక దారంతో ఒక బాబ్ను మనం కనెక్ట్ చేసామనుకోండి, బాబ్ మాస్ ఈజ్ సో మచ్ హై దట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఇప్పుడు దారంతో ఇప్పుడు పెండులంని దారంతో కనెక్ట్ చేసామమ్మా. పెండులం యొక్క బాబ్ని దారంతో కనెక్ట్ చేసాం. దారం వెయిట్ చూస్తే ఎంతో 0.005 కిలోగ్రామ్స్ లేదా 4 కిలోగ్రామ్స్ లాగా వస్తుందనుకోండి. బాబ్ యొక్క మాస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, స్ట్రింగ్ మాస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. సో నెగ్లిజిబుల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే దాన్ని మాస్లెస్ స్ట్రింగ్స్ అంటాం. అంటే మనకు మాస్లెస్ అంటే అర్థం ఏంటయ్యా అంటే అసలు ఆ మాస్ అనేది లేదు అని అర్థం అనమాట. మాస్ లేదు అనుకుంటున్నాం. అలాంటిది ఏది ఉండదు. రియల్గా నేచర్లో ఒక పదార్థం అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది అంటే దేర్ మస్ట్ బి మాస్ విచ్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ అనమాట. మాస్లెస్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్, నెగ్లిజిబుల్గా ఉందనుకోండి, నెగ్లిజిబుల్. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద మీన్స్ ఇఫ్ మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ అనుకుంటామంటే దెన్ స్ట్రింగ్ ద టెన్షన్ విచ్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. సో ద టెన్షన్ విచ్ ఈజ్ జనరేటెడ్, ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ పాయింట్స్. అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర కూడా ఒకటే విధంగా ఉంటుంది. మీకు బాగా ఎగ్జాంపుల్గా అర్థం కావడం కోసం ఒక చిన్నది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి.
ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనెక్ట్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో ఇక్కడ నేను ఫోర్స్ అప్లై చేసి దీన్ని లాక్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. సారీ మా. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్ కనెక్టెడ్. ఇక్కడ మనకు స్ట్రింగ్ కనెక్ట్ చేశాను. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఇట్ ఈస్ ద మాస్లెస్ స్ట్రింగ్. మాస్లెస్ స్ట్రింగ్, ఇది మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ అనుకుంటున్నాను. సో దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ హియర్? ద సేమ్ టెన్షన్ విల్ బీ హియర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత టెన్షన్ జనరేట్ అయిందో ఇక్కడ కూడా అంతే టెన్షన్ జనరేట్ అవుతుంది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ద మాస్లెస్ స్ట్రింగ్. ఇది మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ అయితే ఇప్పుడు ఎంత టెన్షన్ ఉంటుందో ఈ ప్లేస్లో ఎంత టెన్షన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా అంతే టెన్షన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేసినా అంతే టెన్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర థ్రెడ్లో నువ్వు స్ట్రింగ్లో ఏ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు టెన్షన్ చెక్ చేసినా అంతలక్కడ ఒకే రకమైనటువంటి టెన్షన్ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పబడుతున్నాం. లెట్ మీ గో టు ద. సో ఇందులో ఒకవేళ ఇఫ్ థ్రెడ్ ఈజ్ ద మాస్ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మాస్లెస్. ఇఫ్ థ్రెడ్ ఈజ్ ద మాస్ కలిగి ఉందనుకోండి, టెన్షన్ ఈజ్ ద డిఫరెంట్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇందులో నెక్స్ట్ పాయింట్ రాస్తున్నాను. ఇఫ్ string is mass కలిగి ఉందనుకోండి, దెన్ టెన్షన్ will be different at different points. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది స్ట్రింగ్ అనేటువంటిది మాస్ కలిగి ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకొచ్చాను M1, ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని M2 తీసుకొచ్చాను. సో స్ట్రింగ్ చేత నేను ఇలా కనెక్ట్ చేశాను, దీన్ని నేను పుల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను ఫోర్స్ అప్లై చేసి. ఇది మాస్ స్ట్రింగ్, ఇది మాస్ కలిగి ఉన్నటువంటి స్ట్రింగ్, మాసివ్ స్ట్రింగ్. సో మాస్ స్ట్రింగ్. సో దెన్ ఇక్కడ మనకు టెన్షన్ ఎంత ఉంటుందో T1 అనుకుంటే ఇక్కడికి పోతే T2 ఉంటుంది, ఇక్కడికి వెళ్తే T3 ఉంటుంది. దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. రకరకాల టెన్షన్స్ను మనకు కలిగి ఉంటుంది అనమాట. దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ నాట్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ద సిలబస్. ఇవి మనకు సిలబస్లో లేవు. మనకు కేవలం ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ ద మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ మాత్రమే మనకు ఉంటాయన్నమాట. డిఫరెంట్ మనకు ఉన్నటువంటి స్ట్రింగ్స్ కలిగి ఉన్నటువంటిది మనకు ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అనమాట. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ పాయింట్. చూడండి, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద స్ట్రింగ్ అండ్ పుల్లీ. మనకు కొన్నిసార్లు మనం ఈ స్ట్రింగ్ను పుల్లీ మీద తీసుకొని లాగాల్సి వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు బావిలో నీళ్లు చేదడానికి మనకు పుల్లీ మీద బావిలోంచి లాగుతూ ఉంటాం అనమాట. అప్పుడు పుల్లీ అనేటువంటి స్ట్రింగ్ అనేటువంటిది పుల్లీ మీద వెళ్ళి లోపల ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ను బయటికి లాగాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్రెయిన్ అనేటువంటిది ఒక పుల్లీ మీద వెళ్ళి, క్రెయిన్ యొక్క వైర్ అనేటువంటి ఒక పుల్లీ మీద వెళ్ళి నీకు ఆబ్జెక్టును లాగేస్తుంది పైకి. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ స్ట్రింగ్ అనేది పుల్లీని క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో దట్ టైప్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అనేటువంటిది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. లెట్ మీ గో టు ద ఫిఫ్త్ పాయింట్. ఇఫ్ there is friction between string and pulley. సో ఇప్పుడు మనకు పుల్లీకి స్ట్రింగ్స్ మధ్య మనకు ఫ్రిక్షన్ ఉందనుకోండి, అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం రాయిందంటే ద టెన్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆన్ టూ సైడ్స్. అంటే పుల్లీని క్రాస్ చేయకముందు, క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క టెన్షన్ అనేది మారిపోతుంది అనమాట. ద టెన్షన్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్, ద టెన్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆన్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏందయ్యా అంటే స్ట్రింగ్ అనేది పుల్లీని క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ ద పుల్లీ. ఇక్కడ ఒక పుల్లీ ఉందమ్మా, ఇక్కడ ఒక వైర్ అనేది ఇలా వెళ్ళి ఇలా పుల్లీని క్రాస్ చేసుకొని ఇలా వెళ్తుంది. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద పుల్లీ. ఇలా మనకు పుల్లీని చేసుకొని వెళ్తుంది అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్ హియర్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఇక్కడ మనకు ఫ్రిక్షన్ ఉందనుకోండి, ద టెన్షన్ T1 హియర్ ఈ డైరెక్షన్లో T2 ఉంటుంది. దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. రెండు వేరువేరుగా ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫ్రిక్షన్ ఉంది అన్నట్లయితే రెండు వేరు టెన్షన్స్ మనకు కలిగి ఉంటాయన్నమాట. టూ డిఫరెంట్ టెన్షన్ విల్ బి కలిగి ఉంటుంది. రెండు టెన్షన్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాం. ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద పుల్లీ అండ్ స్ట్రింగ్, పుల్లీకి స్ట్రింగ్స్కి మధ్య ఫ్రిక్షన్ లేదనుకోండి, అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ద సేమ్ టెన్షన్ విల్ బి అపియర్ ఇన్ ద బోత్ సైడ్స్. చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్
string and pulley, string and pulley, string and pulley, then what will happen? Then the tension between the two sides are same. The tension is the same on two sides. Then the tension on two sides are same. Two sides are same. సో ఇప్పుడు మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఏంది అంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద పుల్లీ. సో వన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ కమింగ్ లైక్ దిస్, ఆఫ్టర్ దట్ ఈజ్ క్రాసింగ్ త్రూ దిస్ పుల్లీ. సో దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రిక్షనల్ లెస్, ఇట్ ఈస్ ద నో ఫ్రిక్షన్. దిస్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షనల్ లెస్ ఫుల్లీ అంటాం. నో ఫ్రిక్షన్ అంటే ఫ్రిక్షనల్ లెస్ ఫుల్లీ అంటాం. ఇటు సైడ్ ఎంత టెన్షన్ ఉందో ఇటు సైడ్ కూడా అంతే టెన్షన్ ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ టెన్షన్ అనేటువంటిది కలిగి ఉంటుంది. బోత్ ఆర్ సేమ్ టెన్షన్. సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ దేర్. ఏమన్నా డౌట్ ఉందమ్మా ఇందులో? ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు అమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న 2 పాయింట్లు. ఫస్ట్ ఇది ఏమని చెప్పాను, ఫ్రిక్షనల్ లెస్ అయితే మనకు 2 సైడ్లు ఒకే రకమైనటువంటి టెన్షన్ ఉంటుందన్నాను. ఫ్రిక్షనల్ కలిగి ఉన్నట్లయితే 2 సైడ్లు డిఫరెంట్ టెన్షన్ కలిగి ఉంటాయని చెప్పాను. అంతకుముందు చెప్పినటువంటి పాయింట్ ఏంది, ఇన్ఎక్స్టాన్షబుల్ స్ట్రింగ్ అయితే డిఫరెంట్ పాయింట్లలో డిఫరెంట్ టెన్షన్ ఉంటుందని చెప్పాను. సారీ అమ్మా, ఇన్ఎక్స్టాన్షబుల్ స్ట్రింగ్ అయితే ఆ థ్రెడ్లో కంప్లీట్గా ఒకే టెన్షన్ కలిగి ఉంటుందని చెప్పాను. ఎక్స్టెన్షబుల్ స్ట్రింగ్ అయితే ఒకే రకమైనటువంటి ఎక్స్టెన్షబుల్ స్ట్రింగ్ అయితే డిఫరెంట్ పాయింట్స్లో డిఫరెంట్ టెన్షన్ కలిగి ఉంటుంది అనేటువంటి ఈ 2 పాయింట్స్ చెప్పాను. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఇన్ఎక్స్టెన్షబుల్ స్ట్రింగ్, మాస్లెస్ స్ట్రింగ్, ఫ్రిక్షనల్లెస్ పుల్లీస్ మాత్రమే మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో అంటే స్ట్రింగ్ అనేటువంటిది ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్ సాగదనమాట. రెండోది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ అనేది మాస్లెస్ అనమాట. మూడోది వచ్చేసి పుల్లీకి స్ట్రింగ్కి మధ్య ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎప్పటికీ ఉండదు. సో కాబట్టి మనము 2 సైడ్లు ఒకే టెన్షన్ ఉంటుంది. ఉన్నటువంటి టెన్షన్ కూడా త్రూ అవుట్ ద స్ట్రింగ్ సేమ్ వాల్యూ కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బట్ సమ్ టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు కాబట్టి మనం ఇది చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట. సో now one more important point I need to write. Let me take one more. దీని గురించి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తానమ్మా. చెప్పమ్మా, డౌట్ వచ్చిందా ఏమన్నా? చెప్పమ్మా, అడుగమ్మా, డౌట్ అడుగమ్మా. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎస్ ప్లీజ్ అడగమ్మా. ఇప్పుడు నాకు నేను ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను చూడండి. ఒక స్ట్రింగ్ ఇలా ఉంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంది. సో లేదా నువ్వు బాబును చేయాలనుకుంటున్నావు కాబట్టి లెట్ మీ గో టు ద సర్ఫేస్. ఓకే, సర్ఫేస్ ఇలా ఉంది, ఒక బాబు ఇలా ఉంది, ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక బాబు ఉంది, అంతేనా? ఓకే, M1 M2, ఎస్ డెఫినెట్లీ. అదే నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేది కూడా. ఆ పాయింటే నేను ఇప్పుడు ఉండు, ఈ పాయింట్ ఒకటి విను. వెయిట్ తొందరపడొద్దు. నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తున్నాను విను. ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను, ఆ పాయింట్ తర్వాత నీ డౌట్ కూడా క్లారిఫై చేస్తాను చూడు. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ అమ్మా? ఎన్నోదిమ్మా నెంబరు? 4th పాయింట్ రాసుకుంటున్నారా లేదయ్యా? 6th. నౌ లెట్ మీ గో టు ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు ద పాయింట్. నీ డౌట్ ఈ పాయింట్ తర్వాత క్లారిఫై చేస్తాను. ప్లీజ్ లిజన్ దిస్ పాయింట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్ డౌట్స్ ఐ విల్ క్లారిఫై. చూడండి, if the applied force, if a force is directly applied on the string, force is directly applied on the string, then the tension is equal to the applied force. Then the tension is equal to the applied force.
అప్లైడ్ ఫోర్స్. అప్లైడ్ ఫోర్స్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నా ఏంటని అర్థము, మనం అప్లైడ్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది డైరెక్ట్గా టెన్షన్ మీదకి వచ్చేస్తుంది అనుకోండి, అటువంటప్పుడు మనం అప్లైడ్ ఫోర్స్తో టెన్షన్ అనేది జనరేట్ అయి ఉంటుంది. అప్లైడ్ ఫోర్స్ని బట్టి టెన్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దీన్ని ఇంకొక రకంగా కూడా రాస్తున్నాను చూడండి అమ్మా, టెన్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద అప్లైడ్ ఫోర్స్. దీన్ని ఇంకొక రకంగా రాస్తున్నాను, దట్ ఈజ్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం, దట్ ఈజ్ ఐ అండ్ ఐ డాట్ ఈ డాట్ కామా రాసినానంటే దట్ ఈజ్ అని అర్థం. సో దట్ ఈజ్ ద టెన్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది టెన్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది applied force. Applied force, the tension is directly proportional to the applied force. అంటే అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఎంత ఎక్కువైతే టెన్షన్ వాల్యూ కూడా అంతే ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామమ్మా మీకు సింపుల్గా ఉండడం కోసం. ఫస్ట్ ఒక మాట చెప్పండి నాకు, చూడండి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వరకు, ఈ డౌన్ బాటమ్ వరకు అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది స్ట్రింగ్లో? ఇదంతా సేమ్ స్ట్రింగ్ అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ద సేమ్ స్ట్రింగ్. సో నో ప్లీజ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. చూడండి బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి బాగా, ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్ స్ట్రింగ్ అండ్ మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ అనుకోండి. మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్ స్ట్రింగ్, మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ అనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి ఈ బాటమ్ కింద ఏం మాస్ ఉంది, మనకు ఏం మాస్ ఉంది బాటమ్ కింద ఈ M2 మాత్రమే ఈ స్ట్రింగ్ మీద పనిచేస్తుందా? పైన ఉన్నటువంటి M యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమైనా ఉందా దీని మీద? ఓన్లీ M2 ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఒక టెన్షన్ జనరేట్ అయింది. ఎంత? T1 అనే ఒక టెన్షన్ జనరేట్ అయింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి ద సేమ్ టెన్షన్ విల్ బి త్రూ అవుట్ ద స్ట్రింగ్. ఈ స్ట్రింగ్ మొత్తం మీద ఎక్కడ చెక్ చేసినా అదే టెన్షన్ ఉంటుంది. ఇది T1 అనుకోండి, లేదా ఇక్కడ T2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ T2 అనుకుంటాలేమ్మా, ఎందుకంటే M2 ఉంది కాబట్టి T2 అనుకున్నాను. సరే ఇక్కడికి రాండి, ఈ స్ట్రింగ్ చూడండి, ఈ స్ట్రింగ్ ఎన్ని మాసెస్ కనెక్ట్ అయింది? ఈ స్ట్రింగ్ ఎన్ని మాసులు కనెక్ట్ అయింది? M1 మాస్ ఉంది ఈ స్ట్రింగ్కి, M2 ఉంది. అంటే దీని మీద పనిచేసే ఫోర్సు కింద ఉన్నటువంటి ఫోర్స్కు, కింద దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎంతమ్మా? W ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2G. ఇక్కడికి వస్తే ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఈ స్ట్రింగ్ మీద? W ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ కిందికి ఎంత పనిచేస్తుంది? M1G ప్లస్ M2G అంతే కదా. అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఫోర్స్ పనిచేస్తుందా లేదా దీని మీద, ఈ స్ట్రింగ్ మీద? అంటే ఏమని నేను చెప్పాను, ద టెన్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది అప్లైడ్ ఫోర్స్. అంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది, అంటే ఇక్కడ వేరే టెన్షన్ జనరేట్ అయింది, అది T1. అంతేనా కదా? హలో, నీ ప్రాబ్లం డౌట్ క్లారిఫై అయింది అనుకుంటామ్మా, నువ్వు అడిగిన డౌట్ క్లారిఫై అయింది అనుకుంటున్నాను. సో దేర్ మస్ట్ బి 2 డిఫరెంట్ టెన్షన్స్ ఇన్ ద 2 స్ట్రింగ్స్. ఉన్నటువంటి 2 పోర్షన్స్లో మాస్లెస్ స్ట్రింగ్, దట్స్ చెప్పు. మాస్ లెస్ స్ట్రింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? స్ట్రింగ్ యొక్క మాస్ తక్కువ. లేదు అలాంటి నో డోంట్ టేక్ లైక్ దిస్. మనము మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ అన్నామంటే ఒక ఆబ్జెక్టుకు సంబంధించిందే కాదని అర్థం. ఇక్కడ మాస్లెస్ స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఏంటి? జనరేట్ అయినటువంటి టెన్షను త్రూ అవుట్ ద స్ట్రింగ్ సేమ్గా ఉంటుంది అని చెప్తుంది మనకంతే. ఒకవేళ మ్యాసివ్ స్ట్రింగ్ అయితే జనరేట్ అయినటువంటి స్ట్రింగు వైర్లో డిఫరెంట్ పొజిషన్కి వెళ్తే డిఫరెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా లేదా? అంతే, డన్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసి, ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది, చిన్నదంటే చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఆ ఒక్క ఫోర్స్ గురించి చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఒక చిన్న డయాగ్రామ్స్ వేస్తాను, మీరు నాకు చెప్పాలి. చూడండి, లెట్ మీ టేక్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ హియర్ ఈజ్ ద M ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్. సో వన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ వన్. See, this string is going throughout the pulley. After that it is going to the another object is connected, capital M. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పుల్లీ ఉందంటే ఖచ్చితంగా నీకు ఒక టేబుల్ అనేది సపోర్ట్ కావాలి కాబట్టి ఇలా ఉంది. చూడండి, ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ ఈజ్ మాస్లెస్ అండ్ అది ఆల్సో దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద సర్ఫేస్కి ఈ యొక్క పుల్లీకి దీనికి మధ్య, స్ట్రింగ్కి మధ్య ఏ విధమైనటువంటి లేదు. కండిషన్ 1 ఏంటయ్యా ఇక్కడ చెప్తున్నాను, మాస్లెస్ స్ట్రింగ్
అండ్ ఆల్సో ఫ్రిక్షనల్లెస్ పుల్లీ, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్రిక్షనల్లెస్. ఇప్పుడు మనకు ఫ్రిక్షనల్లెస్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ లేదు, ఇక్కడ నో ఫ్రిక్షన్, అదర్వైజ్ ఫ్రిక్షనల్లెస్ ఆర్ నో ఫ్రిక్షన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, జనరేట్ అయినటువంటి టెన్షన్ ఏదో అనుకోండి, నేను ఇక్కడ ఏదో ఒక టెన్షన్ జనరేట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను, ఆ టెన్షన్ టీ అనుకుంటున్నాను. ఇదే టెన్షన్ ఇటు సైడ్ ఉంటుందా లేకపోతే వేరుగా ఉంటుందా, అది నా క్వశ్చన్ కావాలి, ఆన్సర్ కావాలి. అదే ఉంటుంది కదా, అది ఓకే. నౌ లెట్ మీ గో టు దిస్ ద కేస్ ఇస్ 1 is over. నౌ కమ్ టు ద కేస్ 2, సిచ్యువేషన్ 2కి రండి. చూడండి, సేమ్ డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను. ఇక్కడ పుల్లి ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మాస్ M, దిస్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ M మాస్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే స్ట్రింగ్ ఈజ్ ద మాస్లెస్ బట్ పుల్లి ఈజ్ ద ఫ్రిక్షనల్ పుల్లి. స్ట్రింగ్ ఈజ్ మాస్లెస్ string, but pulley is the frictional pulley. ఫ్రిక్షనల్ పుల్లీ ఉంది ఇక్కడ. సో ఫ్రిక్షనల్ పుల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఈ పక్కన నేను టెన్షన్ T1 రాస్తే ఇటు సైడ్ ఏం రాయాల్సి ఉంటుంది, వేరేది రాయాలి కదా, T1 T2 ఉంటుంది. కానీ మీరు ఇక్కడ నేను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, ఇక్కడ నేను T అని రాశానంటే ఈ పాయింట్లో టీనే, ఇక్కడ రాసిన టీనే, ఇక్కడ త్రూ అవుట్ ద టీ ఈజ్ ద సేమ్. పక్కన చూడండి, ఇక్కడ T1 అనేది ఇక్కడ T1 ఎక్కడైనా T1, కానీ ఈ పుల్లీని క్రాస్ చేసిందంటే మాత్రం T2, ఆల్ ప్లేసెస్ ఈజ్ ద T2. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, okay. Now let me go to the another one. So another condition. So here is the object mass, so here is the pulley, it is connected. అన్నీ ఉన్నాయి, దీనికి అన్నీ ఉన్నాయి. మాసివ్ స్ట్రింగ్, మాసివ్ కలిగి ఉంది, ఫ్రిక్షనల్ కలిగి ఉంది. సో మాసివ్ కలిగింది, ఫ్రిక్షనల్ కలిగి ఉందంటే ఇది M, ఇది క్యాపిటల్ M అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టెన్షన్ ఏదో ఇక్కడ నేను రాయాలనుకున్నాను అనుకోండి, అది T1. నేను ఇక్కడికి వచ్చి టెన్షన్ రాయాలనుకుంటే రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయా? సో ఇది T2 అనుకున్నాను, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడికి వస్తే ఇటు సైడ్ ఉన్నటువంటి టెన్షన్ ఇటు సైడ్కి వస్తుందా, బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఫ్రిక్షనల్. ఇది T3. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే దట్ ఈస్ ద థింగ్. మొత్తం ఈ 3 డయాగ్రామ్లో మొత్తం చెప్పిన అన్ని రకాలైనటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. అర్థమైందా లేదా? హలో, ఓకే, డన్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద వెరీ స్మాల్ కాన్సెప్ట్. ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది, దాని తర్వాత నేను క్లోజ్ చేసేస్తానమ్మా. ఎంత ఒక 2 minutes కంటే ఎక్కువ తీసుకోదు అనుకుంటున్నాను. లెట్ మీ స్టార్ట్. ఏమయ్యా, మనం మాస్ ఉండి ఫ్రిక్షనల్ లెస్ కండిషన్ ఉండొచ్చు, నో ఇష్యూ ఉంటుంది కదమ్మా, ఉంటుంది. మాస్ ఉండి ఫ్రిక్షనల్ లెస్ కలిగి ఉంటే ఏమవుతుంది, టెన్షన్ ఈజ్ ద డిఫరెంట్ పాయింట్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ద సేమ్ వాల్యూ విల్ బి జనరేటెడ్ టు ద అనదర్ సైడ్, ఇంకొక సైడ్కు మనకు జనరేట్ అవుతుంది, అంతే. ఓకేనా? నౌ లెట్ మీ గో టు ద, నేనేమని చెప్పాను మీకు, మన థియరీలో ఏముంటుందని చెప్పాను, స్ట్రింగ్ ఈజ్ ద మాస్లెస్, పుల్లీ ఈజ్ ద ఫ్రిక్షనల్ లెస్. ఇదే మనకు ఉంది అంతే, ఇదే మన కండిషన్ ఉంది. కానీ మనకు ఆ సిచ్యువేషన్ మీకు ఇది తెలుసుకోవాలి కాబట్టి నేను చెప్పాను అంతే. నౌ లెట్ మీ గో టు ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. ఇవన్నీ రికార్డ్ అవుతానో లేదో, ప్రతిసారి నేను మార్చిన తర్వాత అది స్క్రీన్ మారుతుందో లేదో అర్థం కావడం లేదు. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ చూడండి, ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ వెన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ చేంజ్డ్ ఇట్ లెంత్. దాని యొక్క లెంత్ను మార్చుకున్నప్పుడు రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఏం జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని మనం స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ద రెసిస్టివ్ ఫోర్స్, developed in the spring when the spring length is changed.
ఒక 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 స్ప్రింగ్ను మనం తయారు చేసామమ్మా. ఒక స్ప్రింగ్ను మనం తయారు చేసేసి ఇలా స్ప్రింగ్ను తయారు చేసాం. ఒకసారి మనం ఇది ఎక్స్ అనేటువంటి లెంత్ కలిగి ఉన్నటువంటి స్ప్రింగ్ను మనం లాగాము. లాగితే ఏమవుతుంది, దాని యొక్క లెంత్ ఎక్స్టెన్షన్ అయింది. అప్పుడు ఒక రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ జనరేట్ అవుతుంది, దాన్ని స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంటాము. కొన్నిసార్లు మనం స్ప్రింగ్ను గట్టిగా నొక్కేసాం. సో నొక్కేయడం అంటే ఏంటి, ప్రెస్ చేసాం, కంప్రెస్ చేసాము, దాని యొక్క లెంత్ కూడా లెంత్ తగ్గిపోతుంది. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఎప్పుడైతే దాని యొక్క ఒరిజినల్ లెంత్ను మనం మారుస్తామో అప్పుడు దాంట్లో తయారైనటువంటి రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అపోజ్ చేసి ఏ ఫోర్స్ అయితే జనరేట్ అవుతుందో స్ప్రింగ్లో దాన్ని మనం స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. సో the generate length is changed, that force is called the force is changed is called the spring force, is called spring force. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. మ్యాథమెటికల్గా ఎలా రాస్తామని అంటే, సో ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ప్రింగ్ force is equal to, so the spring force is equal to negative sign of the spring constant into the extension of the spring. Let me write this one, negative sign of spring constant into it is the change in length, change in the length of the spring, length of the spring. You need to remember here, see the spring force is always, it is the opposite direction of the change in the spring. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాస్తున్నాను. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ is always opposite direction of change its length, its change length, its direction of its change in length. అంటే నువ్వు లెంత్లో మార్పును ఒకవేళ నువ్వు తగ్గించాలనుకుంటే పెరిగే దిశలో జనరేట్ అవుతుంది, పెంచాలనుకుంటే తగ్గించాలనే దిశలో జనరేట్ అవుతుంది, తగ్గే దిశలో జనరేట్ అవుతుంది. యు ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ ద స్ప్రింగ్, so that the spring force will, let me take, this is the original length, so this is the original length of the string. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, స్ప్రింగ్ను పెంచేశాను. అంటే స్ప్రింగ్ను పెంచుతున్నానంటే స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎలా జరుగుతుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో. దిస్ ఇస్ ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ లెంత్. నేను దీన్ని కంప్రెస్ చేశాను, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ విల్ బి రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్. Yes, now F is equal to minus kx. This is the very important. Spring force formula is the F is equal to minus kx. Let me stop here, ma. Okay. If you are having any doubts, means you can stay here. Otherwise, you can